kwabo emini namahamnqa asendle ebusuku. All right, now xa usowuvile laa ndawo ikwenza ube curious because uzawuva akavuma zithi vuphezu kwabo obani. Now ikuthathe ke ngoku ikwenza into yobana khawukuyiqale kakuhle phaa uyive. Mandiyisamarayize ke ngoku kwenzela ndize kule ndawo. Lo mama ndizibuza umbuzo xa ndizawushumayela laa nto ndithi wayenesibindi lo mama, wayenesibindi. Into yayimenza isibindi okanye wayenokholo, kodwa masiyivele ngale ndawo, wayenesibindi. Ukusuka endlwini yakhe asixelele uzawuphuma aye kwindawo apho kwenzeke khona isithwakumbe, kubulewe abantu oonyana bakhe. Ithi iBhayibhile babe babini abakhe oonyana, abanye oonyana yayingabazukulwane bakaSawule. Yena wayelishweshwe likaSawule, concubine okanye umakhwapheni. Into elikuke ukuyabona. Alright, masingangeni kuloo ndawo leyo, kodwa kukho into emsikelelayo ngabantu nangexesha likaThixo lomthetho. Babe mazi uThixo. Kwakufanele uba laa sisi wathwala izandla entloko, walila, wastresa, kwenzeka nje yonke into kuye, elilela abantwana bakhe. Kodwa kukhona into eyamtyhilekelayo laa mama, yambangela uba asuke endaweni yakhe ebulawela abantwana, uya kwindawo ebeka ubomi bakhe esichengeni. Mamela ufika phaa asixelele into ethi emini intaka. Sicela kukho into funeka siziphawule ke ngoku. Iintaka zezulu zingathi vuphezu kwabo emini namahamnqa asendle ebusuku. Iintaka zezulu, mamela xa uyijongile, kukuthethwa ngemimoya ekhona kwi-second heaven, phaa kwi-heavenlies. Lo mama masene ndibambe kule ndawo into mama ithethile kule ndawo, wayephekuza sona. Wema lo mama wayeu-intasita ukuze imimoya, mamela, ingakwazi ukuthamla kwigazi labantwana bakhe, ngoba unobangela wesiganeko. Kwakubhatalwa ixabiso okanye isikweliti samagazi enziwe nguSawule kwabaseGibhithe. Now elaa gazi labaseGibhithe kwanyanzeleka uDavide, mamela xa uyiva phaa ekuqaleni, uDavide kuthiwa kwabakho indlala iminyaka emithathu. Wambongoza uDavide ebongoza uThixo.
nyaka ngamnye uDavide wabongoza uThixo because mamela mali isakula nto kakamfundisi kule ndawo ngoba there is no lack in the kingdom. Affecta nobukumkani indlala because kakukho indlala isimbonono nesesikhalo sihamba siyofika komkhulu kuthiwe ukumkani akakhathali uphila kamnandi siyafa indlala kwenzeka yonke lento. Mamela ithi iBhayibhile uDavide wafuna ubuso bukaThixo ngoba xa isimo singekho sihle buyafuna ubuso bukaThixo. Kodwa xa kungekho information onayo ungalila uhamba ulilela abantu. Mamela ungangulo muntu complainayo uhamba ufuna uunderstandwa ngabantu bonke abanye abantu bakukonsole ngenxa yemeko yakho bowugqiba ngoba imeko yomuntu mamela ine weight uthi xa uqonda mawumbikele uthi hayi ndicela phele lapha kuwe le meko yam mntanaseke aqonde iyamtshisa naye ngoba une weight naye uzayixelela u-third person athi hayi kuthiwa ndingayibiki ndingayihoko nalowa uyibikayo ukuthiwa mangayixeli ufikile weight naye ayikhuphe ispread so ngayo kuthiwa inyembezi eminyaka stress ngoba wena uhambe uyikhopha uyichaza imeko yakho kodwa ke sube ililishwa mhlambi ungafundise xa ubungekayibina information enough ngoba xa ufumene i-information right mamela nathi kuthelela ingxama lento ufana noDavide othi njengoba kwakume ingxilimbele nguGoliathi ingcikiva ibandla for 42 days abantu bakaThixo mamela ebangcikiva ethetha yonke inhlamvu uGoliathi mamela even ukumkani epalace ezikelela uzawudelegate because yena usafe kwindawo akuyo wonke umkhosi okanye ibandla ithi iBhayibhile lalinkwantya phambi komfilistiya uGoliathi kodwa kwavela indoda ene-information eyazana noThixo ngoba kumandi ukumazwi Yehova uzava omnye umhlabelelo wogogo bakudala othi ukuthemba uYehova nokubambelela kuye kuko kungunaphakade kungathenjwa abantu mandisinde ngawe Nkosi undisikelele undithambisa nqele now uDavide wafuna ubusoka Yehova xa efuna uThixo amxelele bakwenzeka ntoni athi unobangela kungenxa kaSawule liyamangala igazi elisezandleni zikaSawule labantu ababulalayo baseGibhithe wahamba uDavide ubabongoza ndithini ndiqhamagushe ngantoni namadoda ukuze ze indlala izophela apha bathi ayinathi nawe into okubulala umuntu kodwa sifuna abendlu kaSawule thina imbuyekezo ivela kuSawule owabulala mamela igazi lethu senzeka isiganeko ngemini enye ethi iBhayibhile kwawa isixhenxe samadoda ngemini enye bebulawa bexhonywa ngoba kwakuhlawulwa ityala babacamagushe mamela ke ngoku xa sifika kulo mama
lo mama into yambangela uba ke ngoku makahambe ayokuphekusa intaka emini ebusuku ibe ngamarhamncwa alile phambi koYehova. Lo mama wayefuna malingaqhubeki ichain okanye iphindaphindeke into eyenzekileyo ngoku kwi-bloodline, ngoba uDavide njengoba wayebulele naye ngoku xa kumangala elaa gazi laba bantu, kwanyanzeleka uba ngoku malibachaphazele ngoku abendlu yakhe liyochaphazela nesizukulwane. Mamela ke kwakusenzeka le nto kuthiwa yi-generational curses, ngoba yaba yikhesi. Mamela endlini kaDavide izinto endlini kaSawule izinto awayezenzile uSawule. Generational curses. It means sizikweliti ezo. Yeah. Cela ke siyinqumla nje because izambangela ngoku ndidiverte. Xa sijonga nathi ngoku kuyenzeka sithi sesisindisiwe, kuhambe kubekho izinto ezithi ngqi, ezinye ziphindaphindeke kuthi sesisindisiwe. Then ke ngoku abantu abangaphandle nabantu abangasindiswanga kubekho i-question mark enkolo kuthi thina abantu basindisiweyo, kuthi zenzeka kanjani izinto ezinje kuso and so esindisiwe. Zikhona izinto ezazihlonipha because ibuhlungu le nto ngoku xa uyijongile. And ke ngoku ndinoloyike loba ingasezinye into ndingazichukumisi. Zikhona mistakes ezenziwe ngootatomkhulu zafika ebazalini bethu zeza zafika nakuthi singazazi. Ezinye izinto uthi enye into usithi Thixo ndicela uxolo andizuphinda ndihambe ngale ndlela benike ndahamba ngayo Nkosi, isazela sam siyandimangalela. Because enye into noba bendiye ndayibetha ndosula umlomo, mamela kuphinde kubekho into endidontsayo ephinda ithi phinde mandiyoyenza. Athi xa yethetha uPaul athi apha emalungwini wamcela ubambe le ndawo, kukho mthetho wumbi. Mna ndithi ndiyafuna ukwenza okulungileyo, kodwa kukhona le nto indidontsela uba mandenze okungalunganga. Why izawuba semalungwini? Isegazini le nto. Nentlonti le indenza uba noba ndizawuthandaza kuqale ngoku isazela sam siye sijobhekile because ndiye ndona ndingumshumayeli, ndona emfihlekweni. Andizenza kuDavide xa yethetha ndakhawulwa ngumma wandikhawulela ebugwenxeni. Uthi ngela xesha le-conception, ngela xesha umama ke wayeconceiva, yonke loo nto yenzeka kwi-environment engekho right. Yes, apho mamela kulawula ubugwenxa nje qha. Lathi naxa ndilenda ndivela ngoku. Ndazalwa esonweni. Ngoku xa yesenza isono nentlonti mamela zesono wayengazincedi ngoba ngela xesha le-conception babedlala torha, babedlala besonwabele uthando. Kodwa mntakabawo apha egazini labo kwakukhona ukona, nako oko kona babufumene kookhokho okanye kwii-ancestors zabo, kwi-bloodline yabo. Alright, singayanga kude,
siyayazi endlini kaDavide kwenzeka umbhodamo omninzi kwezenzekayo kwaDavide. Bathi uDavide ngokumkani ngenye imini uDavide ngoba wazalelwa esonweni nango ebona torho intokazi nkosikazi yomzalwane wakhe uri mamela wayeroba uDavide wayingena ndinqoleke kakhulu torho. Loo nto leyo akonela ukuyenza uDavide, wasixelela selenzile loo nto injalo efuna ke ngoku makajobhe isicaka esakhe singu-Uriya. Kwacaba u-Uriya apha ekuqeqeshweni kwakhe well trained. Nantsi enye into bethe kakhulu abantu ngoku, udiscipline. NjengoJoseph sihleba ngasezinye izinto. Joseph wayinothi ubonwe yintoni, wayinothi ubonwe yintoni xa ngokulo mama ethe xa imjonga fumaze lo mfana lo intambiso yalo mfana okanye ikhona into kulo mfana, wayinoyibetha igqibo umlomo kodwa waye-disciplined. Now mamela sikwixesha ekufanele nemfundiso yethu sithi xa siyifaka tatam siyilungiselele into yoba kuphume amakholwa asulungekileyo. Ukusindiswa kwakho kungaphelele enkonzweni, usindiswe enkonzweni, usindiswe emsebenzini, usindiswe uwedwa kwindawo e-awkward akungena mbonwa khona. Lizwi ke elinceda loo nto ngoba lo mama lizwi okanye lilizwi likaThixo elamphushe lapha, ndicela ndingaloni ixesha, elamphushe into yobana makaye ayokhala kuThixo elila esithi Nkosi mayingaphindaphindiyeki le nto esi siganeko senzekileyo, ngoba sekukho esi sithwakumbe singaka nje kungoba uSawule wayebulele amagazi angenatyala. Ke uthetha ngale ndawo uThixo makavuse kule mihla yethu i-gap standers, abathandazi, abantu abangasiba-selfish. Mamela le nto ba-selfish, uthe uThixo xa endibiza, hayi ngoku ayikho ngamntana sifuna udlula nje kuloo ndawo. Uthe uThixo xa endibiza mfundisi wam ndamangala ndambonisa zonke uThixo izinto, ndide ndimbonise ndithi Thixo undibiza njani ndinje. Ndazibala zonke neentswelo endandinazo ndisithi Thixo ndibala 1 2 3, uyayibona nasekhaya uyambona nomama uyasokola nto undibiza njani Nkosi. Kodwa kwabakho ilizwi lithi kum lathetha loud and clear lathi selfish. Bantu bakaThixo bayatshabalala, wena ngoku wena uzowujonga isiqu sakho, ufana nomthi ophuthileyo ongcokothileyo othi noma unganika ifertilizer ungabi nawunika sikhama. Alright, mandingamsangena kwinto ye-calling, kodwa zange ndiphume kamnandi naxa ndiphuma. Ndi-understande kade, ndiyamkele kade indaba ye-calling because ikudlulisa kwindawo othi xa ujongile nawe uzibone into ethi hayi kodwa bakhona abantu abafanelekileyo for ile